okutunuulira akalulu ka 2020 butya bwe tuketegekedde mu mbeera eyo. Nkwaniriza manya nze Tusima Apollo ndine timu kabiri egenda okutuusaako endowooza ez'enjawulo okuva mu bisinde ebyebufuzi ebyenjawulo enkyaleero. Ensonga z'ekibiina kya National Resistance Movement zo zikyagenderera maaso n'okulinnya enkandago. Tukitegeddeko nti olunaku olwaleero His Excellency the President ate nga chairman w'ekibiina Yoweri Kaguta Museveni ajja kusinkanamu enjuyi ebbiri oba esatu bwe zityo mu district y'Essembabule abagugulana olw'embeera eyaliwo ey'akamyufu ka NRM akaviirako ne ebitundu ebibiri oba constituencies bbiri okuyimirizibwa okulonda mu bitundu ebyo olwa embeera eyaliwo eyali emaze okulaga nti obaolyawo akalulu tekajja kutambula bulungi. Tulindidde tulabe President atenga chairman w'ekibiina kya NRM butya bwagenda okukwata ensonga ezo n'ensonga endala zonna nga bwe twategeddeko olunaku lw'eggulo nti petitions ezakaleetebwa ku kitebe obaolyawo zisoba mu 16. Nalabyeko awo akwatibwako ensonga z'ebyamawulire Mwami Rogers Mulindwa ng'agamba nti ziri eyo mu 156. Petitions oba okwemulugunya kugenda kweyongera eri abo bagamba nti obaolyawo babbibwa tebaafuna bwenkanya mu ntegeka eyo ey'akamyufu akaaliwo ku lunaku olw'okutaano. Emivuyo ne vulugu byonna ebyalabikira mu kulonda okwo bibadde nga bikyagenda maaso okwogerwako ono ne wali naye nkyaleero tusazeewo ntulete obaolyawo ab'oludda oluvuganya gavumenti bo boogera ki ku nsonga eno tulabe bo ensonga eno tubabuuze oba ebakwatako oba tebakwatako bwe bakwatako ebakwatako kyenkanawa ate bo bawa amagezi ki mu mbeera eyo bo ye mu nnyumba zaabwe ez'ebyobufuzi bo betegese bulungi bino bye tulaba mu NRM byo tebiriiyo ebyona bibuuzo bye tugenda okwanukula enkyaleero mu program Omunnyo Ku Makya mu ssaawa eno ey'akalulu 2020 ssaawa 2 paka ssaawa 3 Monday to Friday. Nkwaniriza mu program ssaawa yonna nja kuba neeyunga ku tiimu yaffe eri mu bitundu ebya BMK House ku Jinja Road tufune omugenyi waffe Honorable Salam Proscovia Musumba ye munakibiina kya Forum for Democratic Change FDC atenga mukulembeze kyemmanyiiko nti yali ku mubaka wa Parliament emirundi egiwerakawo ng'akiikirira ekitundu eky'Ebugalola South so nga ate mu kiseera kino kyennyini ye first vice chairperson ow'ekibiina National Vice Chairperson ow'ekibiina kya FDC ku lwa Eastern Region so nga ate ye acting National Chairperson owa ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC. Honorable Salam Musumba bw'obanga olwedde nandyagadde nkwanjulire abalabi ba Solo TV then bw'anaaba tannakubeera ready neera akankakase nti tujja kuba tweyungibwako neera munaruda olw'opposition. Honorable Deo Kingi ye mbaka ow'Ebukomansimbi South mu Parliament munakibiina kya Democratic Party ebibiina ebisingayo obukadde mu ggwanga Uganda ngamba ebibiina by'ebyobufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga obukadde mu ggwanga Uganda so nga ate ye mbaka obaolyawo abakyanyweredde ku kibiina kyabwe ekya Democratic Party oluvannyuma lw'omuyaga ogwo ogwayitawo mu mbeera mu nnaku eziyiseeko awo omuyaga ogwo ogwayiseemu mu kibiina kya FDC ne tugenda okulaba abamu ne beekandaga ne bagamba nti tugenze nga DP block twegase ku NUP ekibiina ekijja mu byobufuzi bya Uganda so nga ate abalala ne bagamba nti ffe tukyali ku mulamwa tukyali ku kibiina kyaffe ku nkumbi n'omuyini enkumbi eya green n'omuyini ogwa green eya Democratic Party. Awuliriza naawe atulaba ku Omunnyo Ku Makya kaseera ka byabufuzi kaseera kayisanyo mu bibiina by'ebifuzi ebyenjawulo wandigamba nti obaolyawo NUP nayo eriko weetuuse twalabyeko olunaku lw'eggulo nga balangiridde nga bwe baguddewo nominations okusunsulamu kwabo bagenda okubakwatira bendera mu Parliament ne bagamba nti
n'obukiiko obw'enjawulo butalaaga eggwanga Uganda lyonna okutwaliza wamu okulanga bakuŋŋaanya information ekwata kuba beesimbyewo oba balamaze okulaga obwetaavu okukiikirira ekibiina ku bifo eby'enjawulo bwe banaakuŋŋaanya data oyo kakasa nti abo abavuddeyo okukwatira bendera bali rooted on the ground bali firmly on the ground bali nnyo mu bantu bayina erinnya basobola okuwangula ebyo byonna bajja bikuŋŋaanya babireete n'okukitebe ate ekitebe kibeere nga nakyo kimaze okutuula ne bano bennyini okuba mu torch then bajja okusinziira okulonda abaana bakwatira bendera bo tebagendagenda mu kamyufu kano nga oba kayinaaremu nga bwe tulaba kakusimba migongo nedda tebajja genda mu kamyufu oboolyaako okusuula akalu nedda basazeewo nti structures zaabwe ze zijja okubayambako okukakasa nti ono ye w'amaanyi yalina obusobozi yali ground mu bantu yajja okusobola okubakwatira bendera ate oboolyawo abawangulire n'ekifo oba ebifo eby'enjawulo kalulu akaddako akabeera birimu yentegeka nga bweri mu kibiina ekijja ekya National Unity Platform bwetyo bwetambula FDC nayo entegeka yayo ey'okusunsula nayo kyemanyiko nti egenda mu maaso twalabako juzi abasalawo oba besoolayo okukwatira bendera ku level ya president Honorable Patrick Oboya Muriat ne ambassador wasabirigwa basunsulwa already kati process egenda maaso ey'okutalaga ebitundu ebyenjawulo okulaba nga bakakasibwa mu mbeera eyo tusuubira nti nabo ensonga zigenda maaso eruddeyo mu mbeera bwetyo NRM y'ebyayo byebyo bo baliko we batuuse nabo kati balwanagana ne aftershocks eza primaries wadde tezinakugwa bakyalinayo primaries ez'okusunsulamu abanagenda ku local government ne local governments bwe batyo well akalulu ko kafuukidde ddala akalulu mu mbeera eyo naye tension n'obutali bumativu obuli mu kibiina kya NRM bwe badde boogeza abantu obwama era bwe bukyayogeza abantu obwama bagamba nti bano we beekubidde n'okweyuzayiza okutuusa wano we beetuusiza awo kinaabeera kitya nga tugenze mu kalulu kabeera binimu n'ebyo ebigambo byebyogerwa abatunuulizi b'ebyobufuzi naye nkitegedde nti Honorable Salamu Proscovia Musumba alredde Honorable nkwaniriza ku Solo TV program Omunnyo Live nsaba obuuze ku balabi n'abawuliriza ba Solo TV essaawa eno yennyini Honorable. Mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba era mwenna abawulidde ebyobufuzi bya Uganda. Ndi musanyufu ku makya kuno kubanga mbeegaseeko okwogera ku byobufuzi nga bwe mbiraba mu ggwanga. Kadde tugende ddala ku mulamwa gwennyini twandisabye otuwe endowooza yo ku bigenda mu maaso mu kibiina kya NRM. Are you concerned? And if you're concerned, why are you concerned? Why would you be concerned? Fenga abasalawo okugenda mu bibiina mu politics obw'ebibiina ebingi multi-party politics ekikwata ku kibiina ekimu ki affectinga enkola ya politics mu ggwanga ate bwe kituuka mu kibiina ekisinga obunene mu ggwanga ekya National Resistance Movement Organization tulaba nga empisa y'ebyobufuzi erimu yeeraliikiriza kubanga ekibiina kikwataganya ennyo ne gavumenti nti ebibeera mu kibiina bye bibeera mu gavumenti. Eyo fusion is a very worrying one. It's a very toxic mix. Okulaba engeri amagye gye gaayiriddwa, engeri abapoliisi bwe baayingiridde ebya internal politics wa NRM kyeraliikiriza buli alaba kuba bwetyo Somalia bwe yagwayo n'ensi endala zonna ezivudde ku mulamwa gwa demokrasiya. NRM erina ebbanja ery'eggwanga. NRM erina ebbanja ery'ekibiina kyo nga NRM n'abawagizi baakyo okulaba nga entegeka erimu ne constitution gye bagoberera bonna bagitegeera ate bonna bagigenderako.
amagezi ge nandiwadde olunaku lwa leero kwe kubasaba batunuulire ssemateeka waabwe balabe oba achievinga what it was meant to achieve oba ebiseera bye bakolera mu politics kati nabyo byakyuka kubanga nobeera ne register n'osula register n'osaba abantu bakole bye baagala chaos and you lose control of your process. Kitegeeza ki nti bwe bandabirwamu ebyabakama bigenda kuba bibi nnyo ate bigenda kusanga Uganda nga esajjuse mu birowoozo mu mpisa ne mu ssuubi so tuvunaanyizibwa nga abakulembeze ebibiina byonna nga bwe mbimanyi naddala ebibiina ebiri mu iPod okubaako kye tuwabula naye okuwabula nakwo tekukyamala naye era tujja kuwabula sister parties zibeere nga ziri role models to other emerging parties. Tukwate multi-party democracy ebigere tubinyweze tulabe nga eggwanga lino kuba eggwanga lyaffe ffenna maama waffe Uganda abeere nga tumweyagaliramu. Okuvuganya si kibi naye okuvuganya balufudde lutalo mwenaremu amagye poliisi militia warlords byonna byeraliikiriza era mwe abatuddeeyo nga mulowooza nti bikwata ku NRM yokka njagala mumanye nti they are infecting the entire political environment. The environment is very toxic and very worrying. Olwokuba nti obadde era mukulembeza ebbanga lino lyonna ensonga zino obadde oziraba olowooza when did NRM go wrong? Wano mu ntegeka y'ebibiina ebyobufuzi ebingi eriko obalyawo we yali ng'ekyali ku mulamwa ng'etambula bulungi nga kuliko ekiseera kwetuukidde ate neeva ku mulamwa oba endabayo eri etya? Where and when did it go wrong? Well, it was always a fallacy to talk about individual merit. It was a transition arrangement, but it became a permanent transition, and that's where we lost the plot. When we went out to campaign to return to multi-party democracy, it was not well prepared and it was not well planned. And therefore, we began from where we lost the plot in the 70s. The foundation was wrong. The management is wrong. And the outcome is wrong. NRM, bayafuuka ekibiina neyongerako O. Ffe gye twayitanga zero. Yagenderera kuwamba buli omu. Negiyita mass party. Nekola ebintu ebikakasanga mass party, but the poison, the trapping was in the constitution that they made. Mu mateeka gennyini agabafuga mwe muli obutwa bwe banywa kati nga toyinza kufuula buli omu memba ateeyagalidde kati ne kifuuka ekidandali. Kifuuse ekidandali ne kibadibira mu ngalo nti tebalina political process yonna egenda mu maaso mu myaka 5 gino naye nga tebafubye nnyo okulemeseza parties endala okubeera ne political process yonna emyaka 5. Kati ensi neezuukuka ku lunaku lw'okulonda nga kyeyagala kyeyeekolera.
bawa amagezi nti bakyuseemu on their primaries. You don't have to use those methods to achieve what you want to achieve. You can achieve them at a cheaper cost politically, a cheaper cost socially, and a cheaper cost economically. Ekyo kiri eri bo okwetunulamu balabe oba enkola eno ebamazaako oba eyongera kubasajjula. But because they are not worried about a future that is looming, a hateful future, a disintegrated future, social future for this country, they act like rapists, rape society, rape the economy, and get going. So we will pick up the pieces as a country, and we are duty bound to do so for the stability, the political stability, the economic stability, and the social stability of ourselves. Kino kikwata ku ffe ffenna kuba tewali kyalo kitebenkevu kati. Omuyoogaano oguli mu kyalo teguyinza kulekamu kiramu, teguyinza kulekamu nkulaakulana, teguyinza kulekamu ddiini, teguyinza kulekamu mukwano, kubanga byonna byabadde lutalo. Essomo abantu lye basomye eggulo ku Friday lyabadde lya bubbi. Abakulu babba batya, abo ab'ebitiibwa babba batya, ebitiibwa bye balina tebibajaamu. Nze yabadde ku ground nga nkola research yange, nalabidde ddala abafere abawamba obuyinza, abafere abawambye ebitundu, abafere eyasinze munno obufere ye yayiseewo. So it is not fair. We deserve better. NRM okubeera nti eri broad based oba eri nga bwe bayita mass party, tolowooza nti oba oliawo nga bwe boogera nti these are isolated incidents, be bantu abamu abatonotono ze tuyita empulunguse, oba oliawo it was it is a very well choreographed plot. Kyonna kiwandiike, byosanze Busoga, byosanga e Bukedi, byosanga e Teso, byosanga Ankole. How did we get to that uniform calamity? Uniform political calamity. Batuulawa okudiscussinga how to wreak havoc on villages. Batuula mu organ ki eya party that organizes national madness all across the country. The horror stories that are being told from every village are very, very, very cruel. Cruel to the people who went to the bush and those who died who never made it. Nga bano abaliira ku bafu ku misaayi egyayiika e Luweero, ku lost opportunity ez'abantu bakitaffe bamaama baffe bajjajjaffe, lost economic opportunity, lost aspirations. It is painful, very, very painful for the people who believed that this was a just war and therefore we had a new Uganda. Okay. Okay. Honorable, are you not seeing or finding any positive in their processes? Ekyokulabirako kyekya okusimba migongo. Tolina kyolabamu ekirungi oba kyemusobola mmwe abali ku ludda opposition okwegomba ku ntegeka y'akalulu ka NRM? Before you baptize me opposition, I'm a Ugandan. And I'm a Democrat and I'm a fair person. And I love good things. When I see good things in the neighborhood, I copy them. But unfortunately, I'm not finding a good political model
in the implementation of the NRM ideology and the NRM activities. So I am concerned because I live here and I will die here, and I have my everything here. What future am I sowing in the generation to come? What am I teaching the young people? Where is my future in old age? Where will I sit and acknowledge my contribution to this country? And so I worry, and every decent person in this country should be concerned, like we are. And we say it in good faith and with goodwill. Okusimba laini mabega w'abantu tekikola. We must respect the confidentiality and the self-will of somebody, because most of the people were compelled. You cannot strangulate a community, a society, to this extent. No man has the right to lead another except with their consent. And therefore that consent must be contracted in confidentiality. Singa Katonda byonna byakola abikola mulaba. Mwanditidde n'okuzuukuka. Eyakola on the secret ballot wanted to immunize a society against tendencies of strangulation, and also to preserve the integrity of a society. It is time for you, my dear friends in NRM, to interrogate your constitution, mulabe, nga you preserve a society, because you're running down society through these processes. You are infecting society. You are changing the character of society. You're causing disintegration in society. I'm sure you have enough political researchers. I could lend myself to you to tell you the long-term effects and the outcomes of the processes you have imposed on yourselves. Tusanyuse nnyo Honorable, tukyagenda ddala maaso ne program naye Honorable kankwanjulire mu studios ndine Honorable Deo Kingi munakibiina kya Democratic Party ate nga ye mubaka akiikirira abantu b'ebikoma Nsimbi South. Tugenda maaso n'okwetegereza ebyobufuzi nga bwe bitambula nga tusinzidde ku bibaddeko mu NRM, mu kamyufu ka NRM na implications ki oba oliawo bye zirina ku general body politique ey'eggwanga lyaffe Uganda ne mu kiseera kye tugendamu ekyakalulu aka 2021. Thank you Honorable. Nkwaniriza Honorable Deo Kingi. Sebo nsanyisa okusanga nange. Eno Isolo TV tuli mu program Omunnyo Ku Makya. Sebo twandyagadde era otandikirawo wenyini wotusangidde wenyini. Honorable awadde endowooza ze naye twandyagadde nammwe tufune endowooza zammwe abali oluvuganya gavumenti ensonga eno eri mu kibiina kya NRM ebakwatako bwe bebakwatako ebakwatako kyenkanaki. Sebo neyanziza njagala kulamusa ku bannaffe bonna abatuwuliriza era abatulaba makya ga leero. Ndi musanyufu okuba nti negase ku Isolo TV okusobola okuba nga tukubaganya ebirowoozo ku kigenda mu maaso mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Njagala okusaasira abafunye ebizibu naddala ababadde mu lwokaano lw'ebyobufuzi byakamyufu k'NRM oba kayita akakyenvu mu ggwanga lyonna. Mikwano gyaffe bangi tebasobodde kuyitamu bulungi, ate abalala bavuddeyo n'ebisago temubaddemu n'okufa, ekintu ekisinga okwennyamiza eggwanga lino. N'abatulaba okusinziira ku nsi gye tulimu kubeera nti ekibiina ekiri mu buyinza kitumazeeko emyaka gigenda mu 40 nga tekinnaba kuteekawo mbeera bannayuganda gye tusobola kweyagaliramu naddala nga batuuse mu nsonga z'ebyokulonda.
nze mu ndowooza yange amaanyi agasinga obungi twalibadde tusinga gateeka mu bibiina byaffe ne tatunuulira nsumika y'abannaffe baba basumise bubi ate ffe twalibadde tukoppa bukoppi ne tulaba ensobi weeri ffe ne tutereeza ewaffe ate obaoliawo ne tulinda bwe tuba tugenze mu buyinza ne tulaba mistakes z'abali kubanga bw'obeera ng'ovuganya ne munno osinga kukolera ku mistakes ze okusobola okuba nga omuwangula oba nga owangula emitima gy'abantu naye nga okulonda generally mu ggwanga lyonna kwabaddemu obuvuyo bungi ekintu kyaleetedde bannaffe abasinga obungi okugwa naye nze ndowooza nti ekyasinze okuleeta obuzibu obaoliawo kyavudde ku pulezidenti ekirangiro kye yakola nga wabulayo olunaku kumpi lumu omanyi bw'oba nga weeteeseteese tugambe nga obadde omanyi nti olwaleero ngenda kuteeba wano ebyobufuzi bino bizibu naddala mu byokulonda ojja weeteeseteese ogenda okusanga nga goolo bagijjeekonga bagiseeseetudde akati bannaffe badde batereezezza nga bamanyi nti goolo eri wano bagenza okujja okuteeba nga goolo yasikyusedde sayidi ndala oba oliawo kyekyasinze okuleeta obuzibu nekireetera bangi okugwa kubanga enteekateeka gye badde bakoze bateeseteese balina enkalala z'abalonzi ziri awo sitede zirinze olinaga nti kati okulonda abantu bonna oba bawandiikiddwa kasitaba nga memba wa NRM amanyiddwa sinakubeera memba wa NRM abasinga obungi abalonze si bonna si bamemba tujja kutuuka wa honorable atulaba ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya nsaba nti tugendeko mukumulamu program ekyagenda ddala maaso mu studios ndi ne honorable Deo Kingi yembaka akiikirira abantu b'ebukoma nsimbi South in Parliament so nga ate munnakibiina ekya Democratic Party erudde eri tuline honorable Salam Proscovia Musumba ye first vice national chairperson ow'ekibiina ekya Forum for Democratic Change ku lwa Eastern Region so nga ate ye acting national chairperson ow'ekibiina kyenyini ekya Forum for Democratic Change twogera byabufuzi tukomawo tova ku Soul TV. Butelevu nkwaniriza natera mu kitundu kino ekyokubiri ekya program akalulu birabirimu wakati mu Munnyo Ku Makya amanyaze tusima Apollo mu studios ndine honorable Deo Kingi mbaka akiikirira abantu b'ebukoma nsimbi South so nga ate eweru tuline honorable Proscovia Salam Musumba nga ye first vice national chairperson okibiina kya Forum for Democratic Change FDC ku ludda luli olwa Eastern Region tunulidde embeera nga bweri mu byobufuzi bya Uganda nga tusinziira ku biriwo kati mu kibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement oluvannyuma lw'okuyita mu kamyufu akatabadde kangu akalese obulyawo ng'ekibiina kifunyemu enjatika wano ne wali tulegeddeko nti petitions abaakavaayo okwemulugunya basoba mu 150 ate obulyawo bakyeyongera ntunuddeko mu statistics nga mu 2010 abaali bavuddeyo oku petitioninga baali mu 1,500 simanyi neera nga bwe gambye nti zikyagenderera maaso primaries tukyalinayo primaries eza local government ne lower local governments ebirala byonna ebyo ebyo oba oliawo zineeyongera neera si kyetusabirira neera tutegeddeko nti His Excellency the President olwaleero akiridde agenda eri Musembabule district okukakanya n'okuharmonizinga factions ezibadde nga tezikyali makambugu olw'embeera eyo eya primaries eyazaaviiramu n'okulonda mu bitundu ebimu okuyimirizibwa oba okwongezebwayo. Katono nnyo nkomawo ne honorable Deo Kingi ensonga eno how big is this issue? To what extent ensonga eno ya NRM to what extent does it affect the body politic of this country and the leadership at large? Of course, when you approach it that way, you find out that, of course, there's
the effects also end up in other political parties. Okay. Because this is a big political organization. Kibiina kya byabufuzi nga kigundi is the one in the power. Kyekiri mu buyinza. So whatever happens in the NRM has a lot of effects on other political parties. Okay. Nze nsuubira nti NRM engeri gyakuttemu ekintu oba oliawo si yali badde entuufu. Bw'otunuulira ebibiina nga Democratic Party n'otunuulira ebibiina nga UPC constitution zino zetulina ezaffe zirina enkola ziteekateekamu oba zizo zaalaba nti wajja kubaawo obuzibu mugenda mu reducinga ku bantu abaparticipatinga mu final vote. Okay. You reduce the electorate into an electoral college. Okay. Whereby that by the time you reach that stage, you have a reasonable number. Manageable. Which is manageable. Naye kati NRM ngeri gye yakikozeemu nti yataddewo open voting. Open voting adult suffrage. Toyinza kugaana WFDC, toyinza kugaana wa DP ayinza okuba nga ayagala candidate. But is it true muli bannabyabufuzi ate abakulembeze mu bitundu kituufu mwetabye mu kalulu kana ka NRM? Abantu bakeetabyemu. Gamba nti twakeetabyemu. Nze saabadde mu balonzi era sisobola kuketabamu ng'omuntu naye bw'olaba engeri abantu gye bamobilizinzeemu abantu baabwe kikulaga nti abantu bangi beetabye mu kalulu kano. Oba wa UPC wa FDC wa waki bonna babaddemu mu kalulu ne balonda omuntu ye gwe bawulira gwe baagala oba gwe baagala okusuula ekintu kyalisaka akamaanyi. Singa oba oli abo bagendedde ku register nga bwe zaabadde era outcome zaali badde endala si bizaali badde nga booziraba kati kubanga zaali badde strictly only voters in the voters register. Naye when you include everybody and it is an open voting kyekisinze ddala okuleeta problem. Era nsuubira nti kyekisinza abantu kati kibasinga okwekokkola bakandidate abasinga obungi ekintu ekitabadde kirungi. Ate kati ogenda n'olaba kati abantu nga bw'ogambye petitions tezisobola kuggwa. Era ennaku ezo naliko ne balooya abamu nga they are just warming up waiting for petitions especially in the main election 2021 elections. Bagenda kubeera nga bali busy okumala emyezi nga 6 after the vote. N'olwekyo kyetulina okukola nze kyendaba tulina okubeera transparent. Waba tewali transparency embeera ejja kwongera okusajjuka. Ekyokubiri ekisinza okuleeta obuzibu mu byobufuzi bya Uganda it is monetization of politics. Kati bwe mba neesimbyewo nga ntaddemu ssente okutandikira wansi ng'ogenda otambula amafuta kibiki nga bw'omanyi electoral materials okozesa campaigning posters flyers whatever kikuleetera okuba nga otutuuka ku stage eri omuntu n'alaba nga ssente ze zifa nnyingi. Kugamba obusungu obwo bwe businza okuba nga buyinza okuba nga bwe bwaleetedde abantu abamu okukwata ne ku mmundu bakubiba n'abamasasi. Monetization of politics oyogera ku zino eziteekebwamu mu kuyambako okuwangula oba ze musuubira mu bifo eri gye mugenda? No, esente omuntu za investingamu ng'agenda okulondebwa. Kati NRM like other parties mu primaries of course you incur a lot of expenses. Those expenses bw'otuuka ku final vote n'olaba nga it is not in your favor kiyinza okuleetera okufuna muli omutima n'otendewalirwa. And in most cases abalonzi abamu tebatunuulira nnyo nsimbi oli zaataddemu naye bayinza okukuba akalulu
against the other person olinga ate yetalina kumpi kyataddemu ninga bamuwadde nga just an individual. Ekyo no kireeta obuzibu nti bwe bawa omuntu oli nga individual gwe ne bakuba ettale ofunira ddala omutima omubi ogutasobola kuzza. Naye nga nze kyendaba nti tulina okumanya ng'Abannayuganda nti twetaaga okubeera nga tulonda obukulembeze mu mazima n'obwenkanya nga ffenna tuli transparent. Bino ebintu by'okusimba ku mugongo bye bimu ku bintu ebisinza okuleeta obuzibu. Nze nsuubira nti kye twalibadde tukola oba oli awo twalibadde tukozesa constitution kyetugamba. Constitution zino ezaffe eza political parties ne ziba nga si ze zirina okukululinga in some circumstances. Tosobola kugamba nti nno nze nga kiyingi nyina mukwano gwange to mwali wali yesimbyewo ate ne gundi ne mukwano gwange kati ofuna obuzibu okulabika mu layini y'ono ng'eyoli togibaddeemu. So constitution kyobulaba yali yakisalira amagezi ne nti we have secret ballot. Okay. Method yo kesobola okuyambako teyinza kwawula ku muntu oba nakakuwadde oba saakakuwadde. It is not it is just a secret. All right, tuli ku Soul TV program gwe Munnyo Ku Makya manyi zetusima polo mu studios ndine Honorable Deo Kingi mbaka w'abantu b'Komasimbi House. Eruderi nzirayo ewa Honorable Salamu Proscovia Musumba. Honorable Chimanyi Ntoli of Bado Frowinga. Twandagadde otubulire why is it happening? Bino bivudde kuki bye tulaba mu NRM ate otubulire oba biri mu NRM yokka n'ewamwe tebiriiyo. Ebyokwagala okufiirawo akalulu ne kafuuka a do or die affair. Kyandibanga kirimu ebyenfuna nga batunulidde ebyenfuna abakola ebyo oba nedda. Nze ndowooza tutunulidde ebibiina birala kulaba bwe bikola primaries zaabwe. Kyova ffenna oyagala otuteeke mu basiketi emu ffenna tufaanane. Naye ffenna tetufaanana. That is why towuliddeeyo busajjuko mu Forum for Democratic Change. Si lwakubanga tetukola primaries, but we have a controlled structure ekola ekyo. Tubeera n'obutakkaanya naye we have tribunals to sort them out. Tuyina vetting exercise tetukola because we take care of who we pick and how we pick them. Obukulembeze si lwali. It's not a marketplace. You filter, it's a filter. Nga bw'olaba fuel filter mu motoka. Ne NRM yabadde etaddewo filter. Naye filter yagiddemu ebikuta bingi netta ne filter. So bw'otunuulira Uganda People's Congress primaries zaayo, they happen. DP2 n'endala zonna, we go through processes. Kyetwandibadde tunoonya is auditing those processes. How democratic are those processes? How effective they are? Otunuulira saagala tukole nnyo kwetunuulira nga tetulina kye tusomyeyo mu nsi endala kuba ennonda eno si ffe twagitondawo. Singa mutunuulidde how are the primaries done in UK Labour Party and Conservative Party? They do not go to destabilize an entire society. It's a political class that deals with it and offers leadership. We chose to be the opposite and messed up ourselves. So, njagala otunuulire NRM nga NRM. Obuze lwaki ekola byekola.
era lwaki ekola ettima ery'eggwanga okutaabuula buli kimu. Okulonda omukulembeze terwandifuuse lutalo mu kibiina nga bwe guli kati, naye buli kimu kifuuse kya lutalo. Ebyenfuna lutalo, ebyobufuzi lutalo. Enkula y'ensi teyinza kutambulira ku ntalo bwe ziti. It cannot be the only way to lead a society. So nze, I invite you, the people in NRM, to audit yourselves, audit your constitution and audit your structures. Take lessons and be world class. Be world class. You have the money for it, you have the clout for it, you have the longevity to do that. You have taught a very, very, very bad political lesson to this country. It is sad. Honorable, what do you anticipate to happen in the next elections, considering what we are seeing today? Oh, you know, the elections, these are not elections. 2021 are not really elections. It is an exercise. It's just an exercise in the fulfillment of our constitution. But if we cared about our society, we wouldn't be having an election now under these times and these circumstances, because we abrogate the constitution. The only elections required or expected, provided for in the constitution, are those that are free, fair and credible. And those are not available on the plate today. Nevertheless, we have to do with what is available, and that's why we are taking part in it, not to legitimize an exercise, but to understand the odds that we are facing and the responsibility that we have to society, and we still go along. Any government is better than no government. Somalia would tell you so. Adayo honorable, mwetegese mutya katono nnyo mu dakiika zino ezisigaddeyo, tubuulire ku kibiina kya FDC mwetegese mutya mu mbeera eyo, n'omuntu asuubire ki akulaba n'akuliriza? Twetegese nga era bwe mubadde musoma. Mwe musoma amawulire, mwe musoma entegeka bwe zirina, mwe mubuulira eggwanga. Naye ate bwe mumala ate ne mubuuza. Mwe mwandibadde mubuulira eggwanga nti FDC eri mu process ey'okufuna presidential candidate. Etegese bweti. They picked nominations on this time. They have a campaign program prepared and passed by the police for notification. And they are rolling out their program. So please do your job as the fourth estate, so that we don't have always to speak about ourselves. It's called a monologue. When we choose to communicate to the country, we do. We communicate to the world, we do. It is up to you to hold us accountable. Where are you at in your roadmap? Where are you at in your constitution? And I think that's the responsibility of the fourth estate to do so on behalf of the society we are. Finally, Honorable, what do you think are the implications for what is happening in NRM as a ruling party and all these processes and internal systems? What do you think are the future implications of this violence and vote rigging and everything that we see today? It's not algebra. It's not magic. You know that violence begets violence, and therefore we will reap violence and a society that is very, very vulnerable politically, vulnerable economically, and vulnerable socially. And people are missing the point. Do you see that we are aging and that we are bequeathing violence to the next generation? Does that not worry you guys who have made loads of money, heaps and heaps of money? Where is your security?
the political security, the social security, the economic security. We cannot overrun a country like that. And therefore, it takes what Honorable Ruzindana writes, that we need, I think, a dialogue. The time is ripe for that dialogue to straighten this thing. Ng'osiibula tukimanyi nti ogenda kwesimbawo olinayo ekigambo kyosobola okwogera ku ntegekayo ey'okukiikirira abantu b'e Kamuli? Yes, I want Ugandans to pay attention to the politics that is happening, the actors in it, and of course they are paying attention to Salam, and they have looked at Salam as an underdog. No, I walk into Kamuli politics as a stakeholder and as a political giant in the arena. And the country should not lose sight to what message I send to you, looking you straight in the eye. The stranglehold on Kamuli as a district is the stranglehold on Parliament. When did you last see the Honorable Jacob Olanya chair Parliament? When did you last see him? That's what we suffer on a daily basis for all the years under the leadership in Kamuli. And therefore, widen your lenses, widen your understanding that we, the people of Kamuli, through me, want to breathe. Nyo kadde kotuwadde n'ebigambo byo webale nnyo olwakadde ako tukusabira gy'ogenda mu maaso nawo oyitewo bulungi. Abalabi ba Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenderera maaso tuli ne era tubadde ne Honorable Proscovia Salam Musumba ye First Vice National Chairperson owa ekibiina kya Forum for Democracy FDC ku Eastern Region so nga ate ye Acting FDC National Chairperson. Ku mutendero ogwo mu mbeera eyo mu studios ndine Honorable Deo Kingi omubaka wa Democratic Party ku lwa Bukoma Nsimbi 1000 ate chairman tulina eddakiika ntonotono yogera ku tuwumbe ku nsonga eno NRM then tukoneko katono ne ku kigambo kya Democratic Party. Ku nsonga NRM eno sagana nakimalirako biseera bingi kubanga Bannayuganda bonna abali mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga ekigenda mu maaso bakiraba era bakimanyi. Bwe tuba tugenda mu kulonda okufaanana bwe kuti eggwanga lijja kuba nga liri mu katyabaga. Twetaaga okubeera mu byobufuzi ebigenda okukulaakulanya eggwanga. Ekimu ku bisiisidde Bannayuganda okubeera mu mbeera efaanana bw'eti lyekubeera nti ebbula ly'emirimu liyitiridde. Economic activities nfu. Abantu bonna kati batunuulira ekigambo kimu bya bufuzi. Basobola okusurvivingira kubanga businesses nfu. Oleeta ebintu babisajjako omusolo muyitirivu. Bw'ogenda okukola ekintu kino oba kiri sente zifiiramu. Kati olina alaba nti kiyinza okukola embeera efaanana bw'eti kufuna embeera y'okubeera obulungi omuntu alina kubeera mu byabufuzi. Twetaaga okwongera eggwanga lifune emirimu, abaana baffe bafune emirimu, Bannayuganda bafune emirimu gye bakola n'ebyenkonomi yaffe ebirenga eri waggulu. Yogera ku kibiina kyammwe ekya DP mu ddakiika. Democratic Party yo wetuli era twagala wasalawo n'osigalayo ddala gendi nnyo n'ogaana okutagala mu booti. Okutagala ono Kibuyaga sinza kugenda naye kubanga bino bya leero nkya bijja kuba birala. Kyetuliko nga 18 bina kubeera ggulu okusobola okulonda obukulembeze obw'oku ntikko. Era ndowooza ye president alabika tannaba kufuna amuvuganya era kusinziira ku nominations n'abaapiikinga empapula zaatuuse okuggwako nga tewali Chairman Mawa akyaliwo yekka. Chairman Mawa akyaliwo. Okay. Era nange njagala kubeera nga nesimbawo ekifo ky'omumyuka w'omuwanika w'eggwanga mu National Executive Committee ya Democratic Party. Tujja kubeera ggulu nga 18 tusalewo okuzza obujja obukulembeze bwa Democratic Party. N'olwekyo tukubiriza Bannayuganda bonna
mujje mwesimbewo mujje mutwegatteko tutambuze eggwanga kubanga otunda constitution yaffe ne manifesto yasembayo gye twakola ekulagira ddala nga Democratic Party eyinza okutambuza eggwanga lino n'erituusa ku mulembe ne Bukomansimbi okomawo Bukomansimbi ey'Amaserengeta namala dda okugyayo empapula ku NEC eziraga nti ngenda kwesimbawo okuweereza abantu be Bukomansimbi kuba bakyanyinamu amaddu mangi olw'ebyo bebalabyeko ate ne bye bakyalaba ne bibasuubira okukolwako ekisanja ekijja. Kale toyanziza nnyo toyanzege Honorable Deo Kingi mbaka we Bukomansimbi South Parliament erudde eritekwa kwebaza Honorable Proscovia Salamu Musumba ku lwakadde ke mutuwadde n'obulungi bwe mutukoze mu mbeera eyo. Twebaze abalabi n'abatugoberedde ebbanga lino lyonna program Omunnyo Ku Makya ekyagenderera maaso tugenda mu munnyo ogw'emizannyo omunnyo gw'emizannyo ne muganda wange Geoffrey Mugerwa. Amayinza tusima Apollo kambagaliza olunaku olungi tujja kudda mu lunaku lujja kuba lwanca mubeere bulungi mweraba.